Hello, welcome and welcome back, Makale. This is your SR on SR Sound Vlogs with a new another interesting vlog. What is going to be so interesting today? Inneki we are going to Pangong Lake. நேற்று வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், we completed, we are at Nubra Valley. So Nubra Valley முடிச்சுட்டு we are going to Pangong Lake. Nubra Valley from Leh via Kardungla Pass நம்ம நேற்று முடிச்சது. So now we are going to Pangong Lake. First fuel பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து will start a ride. திங்க் ஸோ இட்ஸ் 150 kilometers. ரோடு கொஞ்சம் வஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹாஃப் ரோட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறையா இருக்குமா, 70 to 80 kilometers ஹாஃப் ரோடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, which is pretty bad. पेट्रोल लीक साइड में चलो ना, लेफ्ट साइड चलो, राइट साइड में चलो. हाँ, ये पूरा रास्ता ऐसे ही आएगा. கைஸ், ரோடு நிஜமாகவே ரொம்ப வஸ்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா மார்னிங்லேருந்து ஒரு 1.5 hours தான் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்குள்ளே நானே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 பைக்ஸ் கீழே வந்து பார்த்துட்டேன். கரெக்டாக 3 பைக்ஸ் கரெக்ட், ஆமாம் 3 பைக்ஸ் கீழே வந்து பார்த்துட்டேன். எனக்கு இதுவரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 வாட்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே வழுக்கிடுச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோட்ஸில் கூட பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல வர மாதிரி இந்த சாஃப்ட் சேண்ட் இருக்குது. சாஃப்ட் சேண்ட் வர இடத்துல இட் இஸ் ரியலி ஹார்ட் டு ட்ரைவ். ஏன்னா அந்த முன்னாடி பைக் போயிட்டுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் அட்வென்ச்சர் பைக். இந்த ஹிமாலயன் போயிட்டுருக்கிறது ப்ராப்பர் அட்வென்ச்சர் பைக். அதோட ட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ரோட் இஸ் குட். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு விழுந்தது சில ஹிமாலயன் பைக்கும் விழுந்தது. பட் நம்ம பைக் இஸ் ப்ராப்பர் க்ரூசர், அதனால் அதுக்கு இந்த ரோட்டில் அவ்வளோ ப்ராப்பராக இல்லை க்ரிப். ஸோ we are enjoying a lot, but it's too adventurous. But yes, that is all about Ladakh, right? இல்லைனா நம்ம சும்மா ஜாலியாக சிட்டியில் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். பட் we are enjoying a lot, guys. நீங்கள் எப்போ வரும்போதும் ரைட் வெரி கேர்ஃபுல்லி. எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் நாட் ரஷ். ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக ஹாப்பியாக ஓட்டுங்க.
ஒரு லாங் ரோட் கைஸ். அப்படி பாருங்களேன், ரோடு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்க அந்த சைட்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மண் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வி கான்ட் ரைட் தேர். இந்த கல்லுக்கெல்லாம் இருந்தாலும் வண்டி மூவ் ஆகும். நான் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு சிட்டிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா ஆஃப் ரோடிங்கு, நேச்சர் கனெக்ஷன் எதுவுமே தேவைப்படாது. எல்லாமே ஓவர்லோடு தான். Oh my God. ஆனால் இந்த பக்கம் யார் வந்தாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டுங்க கைஸ். நான் இப்போதைக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 பைக் கீழே வந்துட்டு. ஸோ இட்ஸ் அண்ட் கியர்ஸ் கம்பல்சரி. கீழே விழுறதுக்கான சான்ஸ் 50-50 கிடையாது. 90% விழுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும், 10% தான் விழாமல் ஓட்டுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ கியர்ஸ் 10% கம்பல்சரி கைஸ். நான் லைஃப்பில் ஒன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். இப்போ பாருங்கள், லெஃப்டில் வியூவை மட்டும் பாருங்கள். ஏதோ டெசர்ட்குள்ளே ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது கைஸ். கார் டெசர்ட்டில் ஓட்டிகிட்ருக்கோமா? ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் வியூ இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியே வரல ஆக்சுவலி. வி ஆர் கோயிங் ஃப்ரம் நூப்ரா வேலி டு பேங்காங் லேக். ஸோ அங்கே போகிற ரூட்ஸ் இப்படி இருக்குது. ஆக்சுவலி கைஸ் இப்போ தான் ஹாஃப் ரோடெல்லாம் முடிச்சு ஒரு ப்ராப்பர் ரோட் மேலே வந்திருக்கோம். இது கூட எவ்வளோ நேரம் இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. பட் ஐ ஹோப் கோப்ரோ இஸ் டூயிங் எ கிரேட் ஜாப். ஏன்னா இங்கே இருக்க அந்த ரோட்ஸ்க்கு இதோட ஸ்டெபிலைசேஷன் மோட் வந்து வேறு லெவலில் வேலை செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேபிளான ஃபுட்டேஜே கிடைக்கும். இஃப் நாட் எப்போடா ஹேண்ட்பார் கையில் வரப்போகுதுன்னுன்ற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ரோட்ஸ் ஆர் தாட் பர்ஸ்ட். உங்களுக்கு சீரியஸாக ஃபுட்டேஜில் பார்க்க எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. லிட்டராக வண்டி லிட்டராக பவுன்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. லைக் சின்ன பால் மாதிரி பவுன்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு வண்டி. ஸோ பட் வி ஆர் என்ஜாயிங் எ லாட் சீரியஸாக. ஆனால் அங்கங்கே லைட்டாக சின்ன பயம் வருது. பிகாஸ் இட்ஸ் டூ
tough to handle that to this bike because it's a proper cruiser. திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன், this not an adventure bikeன்னு சொல்லும்போது அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற அவ்வளோ நல்லா நம்மளால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல on those roads, but on proper terrainலலாம் he's doing a very great job. கைஸ் இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஆல்டிடியூட் பெட்ரோல் பங்காங்க கைஸ். 12,933 ஃபீட்ஸில் இருக்க ஒரு பெட்ரோல் பங்கு. வில்லேஜ் தாங்ஸே லே லடாக். பெர்மிட் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இங்கேருந்து 35 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது பேங்காங் லேக்கு. கைஸ் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணியிருக்கோம். 80 to 85 கிலோமீட்டர்ஸ். லிட்ரலாக கொடுமை கைஸ், கொடுமைனா கொடூரம். செம்ம கஷ்டமாக இருந்தது கைஸ் ஒரு பாயிண்டில். தட் டு திஸ் பர்டிகுலர் பைக் டாமினர் இஸ் நாட் ஃபார் ஆஃப் ரோடிங், கம்ப்ளீட் க்ரூசர் இது. இங்கெல்லாம் ஹிமாலயா வச்சு அச்சு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க, நம்மளால் கோப்பப் பண்ணவே முடியல. I think so we reached Pangong Lake. இந்த லெஃப்டில் இருக்கிறதா பேங்காங் லேக்னு நினைக்கிறேன். I think so.
இன்னும் ஏன்னா 4 கிலோமீட்டர்ஸில் எங்கள் ஸ்டே இருக்குது 4 or 5 கிலோமீட்டர்ஸில். ஸோ எஸ் கைஸ், திஸ் இஸ் பேங்காங் லேக். லெஃப்டில் தெரியுதா? எஸ். வா, சூப்பராக இருக்குது கைஸ், சீரியஸாக செம்மையாக இருக்குது. So yes guys, I hope you enjoy this video. For more such interesting video, do not forget to like, share, subscribe to SR Sound Vlogs. என்னடா சடனாக சென்னையில் ஸ்டுடியோலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம். எந்த ஒரு வீடியோக்குமே க்ளோஷர் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலை. ஸோ எல்லா வீடியோட க்ளோஷர் நான் இங்கேருந்து தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன். This channel is not only about travel vlogs. We are doing a lot of other interesting stuff like fitness. Importantly, SR is a musician. மியூசிக் ஆல்பம் முதல் முறை உன்னை கண்டேனோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. லடாக் சீரீஸோட ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன். யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், அதை பாருங்கள். ஃபார் மோர் சச் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்டேட், do not forget to like, share, subscribe to SR Sound Vlogs. Be happy, keep smiling and stay tuned to SR Sound Vlogs. Bye.